المصنع الضخم ده موجود في منطقة اسمها لايبزيج، وهي من أكثر أو من أشهر المناطق الصناعية في مقاطعة ساكسونيا. هذا المصنع مساحته 3 أضعاف مدينة لايبزيج اللي هو تابع لها، أكثر من 2 كيلو متر مربع. بيعمل في المصنع أكثر من 5000 شخص بشكل يومي. المنطقة اللي احنا فيها دي المفروض إن هي منطقة محظور الدخول فيها، ده خط الإنتاج. ببعض الاستثناءات القليلة قدرنا نوصل لخط الإنتاج. حالة العمل منظمة جدا وهادئة جدا، ولما سألنا بشكل خبيث عن إذا كان في أي كاميرات مراقبة بتراقب العمال عشان تتأكد إن هم بيشتغلوا بجد ومن غير كسل، قالوا لنا لا، ده شيء مجرم في ألمانيا، بس احنا متأكدين إن عمالنا بيشتغلوا بيعملوا بكفاءة وجهد دون الحاجة لأي كاميرات مراقبة. Are the workers watched by cameras? No. No, that would not be allowed. It would not be legal in Germany, and of course we don't do that. There's no need to do that. No, they are working quite independently, but they are working in little teams of about 15 people, and there's a team leader as a part of the team, and he's doing all the management of the team. From where do you get your workers? I mean, from what institutes, what kind of education they get? Well, in Germany, usually workers like these here have gone through a vocational training or apprenticeship before they come into to a company. And this vocational training in Germany is usually 3 years in length. Some are 2 years, some are 3 years, 3.5 years, and they prepare a young boy or girl for a very specific skill, like a vehicle electrician. I was asking about the salaries. Yes. Yes. In Germany, it's important that most large companies pay according to an agreed scheme of salaries that is agreed between the unions and the companies in some industries. So like the metal industry or the chemistry industry. We're in the metal industry and there is an agreed scheme of salaries and we pay according to that scheme. Not all companies here in East Germany pay according to that scheme. Most companies pay less than that. A standard line worker may have a salary of about 2,400 euros per month. This is the average, roughly. 2,400 euros per month. And in Germany, this is an average income, or it's a high income? No, it's an average income. It's an average. It's an average income. I will not ask you about your salary. No, it's an average income. Herr Jensen, what are these? Well, we got these and also some bicycles for parts of our workers, basically for those in assembly who are doing the maintenance. And those people have to go up and down the line, and the line is 2.5 kilometers in length, and you will see that. This is your robot. This is your monster. The it's orange like a thing. Jurassic Park. Yeah. And the robot is mounting here is a big module. It's the entire cockpit, all the dashboard. You see, it's one big piece coming into the car. And this is manufactured by a supplier on site in the next building. And they produce those dashboards. He waits until the coming car. Yeah. The robot is picking the next dashboard right here and is moving. Next car is coming, and then this is mounted, and the screws are driven automatically. Cycle time is 78 seconds. So all 78 seconds we have the next car here. But well, the moving in and mounting of the dashboard, the task of the robot may be some 30 seconds, right? Tiny car is walking by herself. Yes, it is. It's working by. They are working on themselves. They got
electric engines, and all the steering and controlling is done by a computer system, and they know to say that they know where to go. They know where to go. They know where to go, and this is I don't know where it's going, but they know. She knows. Yeah. We were talking about the automation thing and to reduce the. Yes, I would not say to reduce labor and remove labor by robots. It's always a question which is more efficient. Here in assembly, human labor in most steps is more efficient than automation. And some steps you cannot automate. There are no robots that can perform the tasks. There are other parts in the factory where we have much more robots and less people. So the general task is not just to reduce labor. The general task is to optimize processes. مارسيل، انت رئيس فريق، كم شخص بتراقبهم او بتشرف عليهم؟ Im Moment arbeiten 30 Mitarbeiter bei mir. الناس اللي واقفه وبتشتغل هنا يا مارسيل بتقف كم ساعه تشتغل الشغلانه دي؟ Im Schnitt zwischen 8 und 9 Stunden am Tag. واستراحات بيستريحوا قد ايه الاستراحه؟ Wir haben im Schnitt eine Dreiviertelstunde Pause. Regulär hält das Band an. Und die Mitarbeiter kriegen dann jeder noch mal eine halbe Stunde individuell von einem Springer. فقط؟ Das ist die Pause, die wir geben, ja. Aber wenig ist das nicht. طيب مارسيل، في حالة بتشعر بالفخر انك بتشتغل في صناعة السيارات في ألمانيا ولا لا زي أي عمل آخر؟ Nein, also wir sind sehr stolz hier zu arbeiten. Ist für alle eine Auszeichnung quasi, kann man schon fast sagen. Man erzählt das sehr stolz draußen bei der Familie, im Bekanntenkreis umher. Und es sind auch sehr interessante Fragen, die dann kommen. Und die Verwandten, Bekannten, die ihn darauf ansprechen, die, ja, ich glaube, die sind auch ein Stück weit neidisch. مارسيل، أنت من ألمانيا الشرقية ولا ألمانيا الغربية؟ Aus Ostdeutschland. Ich habe eine ganze Weile in Westdeutschland gearbeitet, aber komme ursprünglich aus Ostdeutschland und bin jetzt auch wieder hier. ألمانيا بتحتفل بإعادة التوحيد، يعني لك شيء ولا أنت بسنك يعني المناسبة بتمر عليك بشكل عادي؟ Nein, das ist kein normaler Tag für mich. Ich erinnere mich da sehr gern dran. Also ich habe eine ganze Weile in der DDR zugebracht, habe da meine Schule absolviert, war ein Pionier damals noch, wie man das so schön nannte. Kann mich noch deutlich erinnern, als mein Vater und meine Mutter gesagt haben, komm, wir fahren da mal rüber in unseren Wartburg über die Grenze. Und bin eigentlich jetzt nach 20 Jahren beeindruckt, was ich alles getan habe. Ich kann mich noch deutlich erinnern, als mein Vater mich auf den Traktor mitgenommen hatte. Und jetzt bauen wir so wunderschöne Autos mit der Technologie. Das ist schon beeindruckend. مارسيل، عرفت انه في شخص من زملائكم هيسافر مصر قريب عشان يتواصل مع المصانع اللي توكيلات شركتكم، صحيح؟ Im BMW-Werk arbeiten die zusammen. Ja, und ein Mitarbeiter von mir, der Kollege Ehrlich, fährt jetzt in den nächsten 2 Monaten für 6 Wochen nach Ägypten und ist auch schon sehr gespannt, was da alles so passiert um ihn. Er macht jetzt gerade die Ausbildung bzw. eine Weiterbildung dafür mit und ja, ist auch sehr gespannt. مارسيل، بنعرف ان المؤسسات الكبرى اللي بيبقى فيها عدد كبير من العمال وانتاجيتها ضخمه بيحاولوا ان هم يشجعوا العمال انهم يشتغلوا اكتر وينظموا لهم بعض الحفلات الرحلات عشان تبقى نفسيتهم يعني تخليهم يشتغلوا اكتر. ده بيحصل في اليابان بس ولا لا كمان هنا في المانيا في مصانع المانيا زي المصنع ده؟ Das gibt's auch hier. Da haben wir aktuell auch ein Beispiel gehabt vor 3 Wochen. Da gab es den großen Mitarbeitertag, da konnten die Familien der Angehörigen hier rein. Unter anderem war da auch der Stunt-Riding-Weltmeister auf der BMW, also der Motorrad-Stunt-Riding, war hier und das war eine ganz beeindruckende Sache. Das hat man so in der Tour nicht gesehen. Also das war das erste Mal, dass wir sowas hatten hier in der Größe. Entschuldigung. مارسيل، ايه اكتر جزئيه في تصنيع السياره هنا بتشدك وبتبهرك وبتحس انك فخور بيها؟ Ja, den meisten Spaß macht die Hochzeit an sich selber, da wo die Karosse den Motor bekommt, beziehungsweise auch die Achsen und das Getriebe. Das ist, glaube ich, der Moment, wo das Fahrzeug eins wird mit dem Motor und dann erst ein Auto ausmacht. Das ist erst fast ein fertiges Fahrzeug, wenn er hier rauskommt. I was just saying, I'm not going to ask you what type of car you have, because I know all of the people here
in the factory and outside the factory they have BMW. You love your car. Nein, nicht alle, aber ein Großteil. When you buy a BMW, do they give you discount? Workers? Kriegen Sie Rabatt? Yes. The percentage, how much discount they give you, the percentage. Tell me, because I want to apply to work here. هيك شراك، ألمانيا بتحتفل بإعادة التوحيد. هل لك مشاعر خاصة في المناسبة دي؟ Oh ja, wir haben das ja damals alles schon miterlebt, sage ich mal. Ich bin ja da auch kein Kind mehr gewesen und es ist schon ein besonderes Gefühl, was man da hat, wenn das sich sowieso jährlich wieder nähert. Das ist schon eine ganz besondere Verbindung, finde ich, weil sich viel im Leben verändert hat. Wie? Naja, es hat sich ja alles geändert. Was ich auch wichtig finde, was sich geändert hat, ist, dass man sagen konnte, was man denkt. Man konnte reisen, wohin man will, obwohl nicht das unbedingt das Wichtigste ist. Aber dieses Menschliche, da hat sich sehr viel verändert. Thank you very much. شكرا جزيلا. Okay. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Thank you. Thank you very Dankeschön. much. Thank you. Ja. Okay. Celebrating the finishing of the car would make me ask about the celebration of the reunification of Germany. Tell me, you're from East Germany or West Germany? I myself, I am from West Germany. West Germany. Tell me about this reunification and what does it mean to you? I mean, it's now 20 years, and I think it means a great lot for Germany and for the world, because it was a signal that those two completely different parts of one nation can come together and can start one of such a large transformation process. And in the end, after all, it was a successful transformation, and it was of course a great success for the people in East Germany. Tell me about the industry of cars in Germany. There was factories for cars in West Germany and other factories in cars for East Germany. Yes, of course. Tell me what happened. The German car industry is one of the largest and most important industries in Germany. And that was also the case in former West Germany. It was one of our largest industries, especially in terms of export. So West German cars were well known all over the world, you know, in all countries. And that was completely different in East Germany. They had also some vehicle production plants, but they had only two very, very old-fashioned models. There was no invention in new technologies and new models. And those were built in very old factories and old production structures. And they were only sold to the communist part of the world. And people in Germany, in East Germany, literally had to wait more than 10 years to be able to buy a new car because the production was so running short. As a German person, tell me 3 things you're very proud that they exist in Germany. I mean, the car industry and some high technology industries is one thing that Germans may be proud of, and this is known all over the world. But there are other things, and I think the German reunification is most important and should be one issue that all Germans must be proud of, to have achieved that, yes. And to have gone through all this transformation process so successfully. And the third, I think Germany can be proud of its large impact on global culture and the heritage in culture. Sir, well, driving cars is not at all one of my favorite activities in life. But since I'm in a car factory, I have to check driving this car. Oh yes, I hope you may do that.